Ukrainian defenders destroyed a bridge over the Molokna River near Melitopol. It was on the supply route for Russian invasion forces in Zaporizhzhia region. Local partisans of the national resistance report an enemy convoy was on the bridge when it was struck. Gauleiter Rogov reported that the bridge was hit by Himars. And on the night of January 28 to 29, Ukrainian artillery struck the railway station in the occupied city of Ilovaisk, when the Russian invaders were unloading their equipment there. Anatoly Stefan, a Ukrainian armed forces officer, said this on his Telegram channel. The Russians claimed the armed forces of Ukraine had used Pantsir-S to hit the railway station where Russian troops were stationed. It is known that 7 missiles have been fired. And terrorist Gherkin explained how to distinguish the real Putin from his doubles. Путин Владимир Владимирович на Рождество один был в Кремлевском храме, один. Священники боялись к нему лишний раз подойти. Наверное, там снайпер сидел, чтобы предупредил, что отстреляет их, если они приблизятся ближе 20 метров. Вот это настоящий Владимир Владимирович, который, когда показывает, что он принимает министров, он сидит на одном конце стола и рассматривает в бинокль, где там вот сидят вот эти. Вот это настоящий. А тот, который награждает орденами, которые со всеми обнимаются, там их несколько штук, и которые заявления делают, вот я сразу, когда вижу Путина в толпе, якобы, я сразу понимаю, что речь о двойнике. А что болтает двойник, это никто не знает, что болтает двойник. Пургу несет, наверное, как этот самый, как... A Ukrainian Excalibur 155mm shell taking out a Russian T-80BV, which is next to a destroyed Russian T-72B. Here a Ukrainian FPV kamikaze drone attacks a Russian BMP-3 IFV. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.